that time nimeanza kutreatiwa very well. Tumeanza kupatiwa, mimi nimeanza kupatiwa transport. So I'll be given like 500 bob. 500 bob will cater for like 3 days. Then the 2 days I sort out myself. And I used to be a very good service person, so we used to get a lot of tips. So nikipata hizo tips tunazikula because we have to buy food at that house. And we are still paying rent. So we are share costing the rent and food. But at least I'm able to. Ukumbuke sasa siendi zile jobs za catering, so niliacha kununua nini? Baby clothes. So zenye tu Rachel alikuwa nazo, ndio nimebaki nazo. I don't have baby shows. The only thing they were lacking was baby shows and buckets. Na bag. Bag ya clinic. Yeah. So things went well because at this point wanna make sure nimetoka huko kama nimekula. On weekends I used not to go on Saturday and Sunday. So hii Saturday and Sunday ndio tuna buy food. Tunakula huko kwenye kiko. Life continued. Somebody was introduced in our job as our manager. Oh my god. Okay. You want to give back? Yeah. So things are a bit smooth. A new face has been introduced. I had forgotten to mention something. The manager alikuwa ameniallow that anytime there's no customers, I could sit down. Or if I'm so tired, kulikuwa na servant's quarter, I would go and sleep. Now this is a new person who has been introduced, anapata nimekaa chini. And remember in hotels, as a service person, there's no sitting down. At any point. Sasa ako like, unajua hizi niuliza direct, so alianza na, because I'm a trainee, so alianza na wale staffs wenye wako employed. Mbona msichana anakaanga chini? Wanamwambia hawajui, because saizi hata memba yangu yonikani, so kuna mtu mwenye anajua. Mbona anakaaga, hakuna mtu mwenye anamjibu. Akauliza like 3 people. Asking those 3 people, wanakuja wananiambia. And by the way, ule supervisor alikuja mgeni, anauliza mbona una nini? Mbona unakaaga chini? Nikamwambia akitaka kuuliza tanikujia. Nilikuwa kichwa ngumu by the way. Tanikujia. So one day she came, she was like, "What's your name?" Fide. "Why are you usually sitting down and people are standing?" Nikamwambia, "About that you can go and talk to my manager. I think he can explain to you in deeper sense why I'm sitting down." Akaniambia, "And you're arrogant." Nikamwambia, "But I've just told you." Aki nilikuwa mrude. Alafu mama alikuwa na roho chafu. I think mtoto wangu alikuwa anampenda. Mimi nilimkata. Alikuwa tu na roho chafu by the way. I think alikujanga life yangu ikaanza kukua a little bit miserable. So I don't know how they spoke. But imagine that woman came in 2 weeks. Aisha. Mama. 2 weeks zikaisha. Nikaitwa siku moja kwa ofisi. "Fide, I want to talk to you. I know you're pregnant." You manager sasa. You're pregnant. Mgeni. "I know you're pregnant." "Who told you?" Kwanza nilimwambia, "No, I'm not pregnant." Akaniambia, "You can't deny. I already have a letter that was given to Sammy by the doctor." Pole. Hapo ndo nilijua daktari aliandikiaga nani? Manager. But hakukuwa ameniambia. Pole mama. Okay. But hakukuwaga ameniambia. That's why I used to get the extra treatment and I couldn't understand. Why? Because this was why. Because this man, I wouldn't understand because sikuwa nimemwambia. Na niliambia daktari asimwambie mtu. So sikuwa expect, yani deep down sikuwa expect alimwambia. Mama akaniambia, "You know when..." Pale. Never the biggest story. Sorry guys for the interruption. So
this person has called me to the hospital. She has told me she knows I'm pregnant. And akaniambia ati kanjo nitagwaje? Kanjo tu ni kanjo. Wakiweza kuja kwa job, na sasa at that point Jane nimekuwa transferred to kitchen now. You know that ukiwa attachment you're being moved from one department to another. So I'm in kitchen. Akaniambia watakuwa na shida because a pregnant woman is not supposed to be working. Well, at that time it was 7.5 months. You're not supposed to be working, and more especially not in kitchen. Remember, restaurant nishamaliza, ni housekeeping nilianguka. So siwezi rudi huko. Now I'm being chased out of kitchen. So akaniambia you have to go home. Remember guys, hii home yenye naambiwa niende, sijaambia mamangu niko na mimba. Sijaambia my sisters niko na mimba. But I have to go home. So I packed my bags, went home. At that point kamimba tu kamegrow, but mamangu alikuwa shanizoeaga mimi yule mtu wa kuvaa vitu kubwa. So I will still continue with my big jackets, hoodies. So sidhani hata kwa akili yake kuna kitu na ring. Msichana anaweza kuwa na nini? Na mimba. Wow, one fateful day. Oh, at that point sasa sijamwambia. So tumeendelea tu na life kama kawaida. I've stayed at home for like a week. Siku moja tukaenda clinic na Rachel. Nikiwa clinic, my niece was supposed to come home. So I was like, hey, my niece is coming home. Let me hurry up and go home. So I went home. Kufika home, the excitement of seeing my niece, I was carrying a handbag that had my clinic book. Mimi huyo excitement nimekarusha kwa kiti. Nimehug niece wangu. Tumekula story. Remember my sister yule mwana nilimwambia niko na mimba, alikuwa na mtoto wa 1.5 years. So mamangu like, mtoto wake amenyamaza. Anafanya nini? Unaona hiyo suspicion? Na Masha anafanya nini? Masha, kuangalia Masha anasoma nini? Kitabu. Kitabu gani? Ya clinic. Shock. Masha, nipe hiyo kenye unasoma. Innocently, she gave the book. I'm terrified, I'm tensed, I don't know. But I'm just there. Like, ile ni time nafika nasema kama mbaya. It has to be known today. Mamangu akachukua kitabu. Haya, kwani nyumba kuna mtu ako na mimba? I've never forgotten those words. Kuangalia jina, unaona jina vile linaandikwa nje ya kitabu, sikuandikaga. But unaona pale kwa personal information for the first page, jina ilikuwa. So she's like, haya imeandikwa Fide Wangari. Haya, na kwani uko na mimba? I didn't know what to say. I just laughed. I don't know. I couldn't cry. I just laughed. Yeah, I laughed. And my sister mchochezi from nowhere, she's like, guy, kwani uko na mimba? Na alikuwa anajua. Just told her boy. Wow. Mamangu akasema haya. Hebu nione EDD. I was expecting anger, but I didn't get that actually. For all those times sikuwa nimemwambia, I used to know atakuwa disappointed, mad, anaweza nifukuza, but she didn't react in that way. She was like, can I see the EDD? That's the expected date of delivery. And she was like, you don't tell me umebakisha mwezi moja na nusu. I was hiding 1.5 months in delivery. She was shocked. Umekuwa ukiishi kwa nyumba yangu? Umerudi hata kutoka attachment? Sija notice anything different because I used to. Nilikuwa naamka ninafua, kama ni vyombo ninaosha ninampikia. Nothing had changed. With the way she reacted, are we safe to say when you get pregnant right now you will tell your mom in your first month? I would. Or it has not changed? I would. Okay, continue. I would. At this point I think I've grown. So my mom's reaction was good, actually very good. And I had not told her that nimenunua nguo. But mimi, I think I had so much brains. So by that time, nimefika 8 months, I think my baby daddy came back to his senses, but not
so much, just a little bit. He sent me, I don't know if I should mention. You sure? Imagine, wacha ni embarrass. That guy sent me 10,000. Hajai ni buy anything all along, so hatajui kama niko na anything. What do you do with 10,000? You have to buy clothes and everything. So Mimi, I took the 10,000. I paid for my NHIF. My brains was trying to na akili. I paid for 1 year. NHIF, that is 6,000. Nikabaki na 4,000. Hiyo 4,000 tulienda tukanunua baby shows. I told you sikuwa na baby shows. Nikabaki na 2,000. I think I used to micromanage myself a lot. The 2,000, my sister, another sister of mine, we are sisters, so many sisters. Alinibayaga buckets after amejua niko na mimi. She told me actually, mimi ndo ndakubaya buckets. So alikuwa ameniletea buckets 3. So unaona budget buckets imeisha, nimenabisho, nimelipa NHF. So I took the 2,000, gave it to my sister. Akiniishu. Nito kunini? Kukushauria. With that one, after being given back, and you know a little food. That's very little, pretty little. You know, 2,000 is little. Unakunywa uji, unakunywa koko, unakunywa supu, unakunywa nyama. It's very little, but that's all I had. So now at nikafika 8 months, nafani kuje. Oh, I forgot to mention something. When I was leaving the attachment, I had not finished. Nilikuwa nibakisha 1 month. So the manager alinisaidia na akaniambia I'll write a report. Ilikuwa ndio recommendation letter. Yes, recommendation. Niandike that you finished. But sijamaliza. But hiyo siku yenye nafaa kulikuwa na assessment nafaa ifanywe. I'll call you ukuje uassessiwe. Wajue ulikuwa around. So imefika time nafaa kukuja assessment. Nikikuja assessment, I stayed with Grace. But guys, you don't want to hear this. You stayed with me? I did. On that day that I was supposed to come, Grace will come and invite. Okay. But the same week nilikuwa nafaa niassessiwe. So when I came, she picked me at the hotel that I used to, because the hotel nilikuwa nishabond na huo manager. So hata nikikuja Nairobi, mpaka saa hizi nikikuja Nairobi, lazima naende kumsalimia. So nilikuwa nimekaa hapo nikingojea Jia nikujie. MC wangu akakuja. Nilikuwa nishamwambia niko na mimba. Nope. But apparently she knew. Yes, I knew. I don't know, but she knew. Alikuja na beshti yake, alikuwa anaitwa Lydia. Full me, walikuwa wamevaa red. I'm like, mbona mmevaa red ni wawili? Hii ni uniform ya kazi. Mimi si nimeenda, tumepanda gari, tumefika home. Knocking at the door, ananiambia, "Oh, sister yangu anapenda kulala." Anagonga mlango, pa. "Wewe Joyce fungua." Wow, I should link that video here. Yeah. Joyce akafungua. And guys, guess what? It was my baby shower. I was shocked. Shooked. Everything. Nilikuwa na bag kwa mgongo. I fell down with my bag. Simu yangu ilianguka. I think hata ni I was shocked. Have you ever been shocked? I was depressed throughout my pregnancy. Yenye hata sikuwa na tears za kushed. They told me that I already shed so many tears, but I was so emotional, out of strength. And my friends, just have friends like mine. They did that thing. Kanguo. Na kwanza nilikuwa nimedanganywa na Rejo. Beba heels, tunaenda photoshoot. Mimi nimebeba heels kwa bag yangu. Hizo heels zilikuwa kumbe za baby shower yangu. Yeah. We didn't even have much back then. I think we did candles. Tukauziwa keki imeoza. Na tulikuwa guy man, umaskini ni mbaya.
Okay, but it was a lot. You know nilikula. Mimi nilikula hadi nikafika nusu nikachukua na tukatupa. What? Mlirealize mkimalizia? That's keki sipoa. Anyway, I thank God, Aki. Mimi nakwambia there are things you can't explain. But at that moment, I just realized that the people that I had in my life, how important they were and how much they valued me. Yenye siku dhani nilikuwa na friends. You know, if I knew that I had such friends back then, ningekuwa the first people kuambia, I'm pregnant manze. Na naogopa kukwambia mom, unaweza ni host kwako and such. But sikukuwa na hiyo, as in siku expect friendship ingefika to that level. So my friends have surprised me. Thank you so much, guys. Sidhani nishaiwa thank kwa camera. Most welcome. And I had the audacity of staying here in that house. I stayed and stayed and stayed. Hey, tulika by the way. Mimi hata sikumbuki. Imagine tulika na wewe kama 2 weeks. Sikumbuki. Nilirudi home nikakaa 2 weeks only. Yeah, tulika na yeye kama 2 weeks. At that 2 weeks nikaenda assessment, nikarudi, then I went back home. Now I'm going back home. Sijui niyo kutravel sana or anything. A few days zikaisha. Nikaanza kupata false labor. Now getting false labor. Mimi huyo nishaiumwa. My first time mom. Kauchungu kadogo and the way I'm dramatic. Tunaenda OC. Tukaenda OC. That is why my worst experience started. Kwenda OC, I'm like, okay, time nimefika, it's possible for me to deliver a healthy baby. But sijafika full term. I'm like at 37 weeks. Sijafika full term. So the worst experience, nilipimwa njia, if you know what that means. Kai. Sijaisikia uchungu kama hiyo. A whole virgin me. Pregnant virgin. Of Jesus. I had not had sex throughout my pregnancy. Mtu from nowhere amekuja na kuchokora, my friend. Mimi sijaisikia uchungu kama hiyo. I think hizo ndio vitu zinafanyanga sitaki kupata mtoto. Ati ulikuwa niingiza aje hivi? Kama hivi. Mimi hata sijui. Because I think the liquid that wana apply inafanya inakuwa worse. Okay, that was so worse. So after kupima, I was told, unfortunately, you have to go back home. These are not, you have not dilated, you're just at 2 centimeters. These are just false labor. But make sure the next time uko na pains, don't come here. Go to a general hospital. Mimi hii kadi yangu ilikuwa ya private. Hiyo nilikuwa, it's not ilikuwa tu kama dispensary or something. A clinic. Yeah. So kurudi home, that same night I didn't sleep. Sijui niyo kuchokoro nini. But the next morning I told my sister when nirudishe nini? Usina this time atuendi yetu tunaenda penye kadi yangu imelipiwa. I was taken to the hospital, it was private. Nikakaa huko nikalala huko. That day nothing happened. Huko nimepima tena njia. The second time, my friend, nothing. At that evening. The next morning, nikapimwa njia tena. That is the third time. Lakini nakwambia hakuna kitu crazy kama hiyo. That time. Yaani ni unbearable. Mimi hata sidhani ile pain zangu zilifika hapo. It was so unbearable. The third time. Nikaambiwa, now we'll have to give you painkillers. Urudi tu home because haujadilate. Waongoje tu nini? Siku ya kudeliver. Kapo painkillers, mimi nikarudi home. Imagine after being given those painkillers, I stayed at home for 3 weeks. So one Sunday, I woke up. No pains, but totally wet. My water had broken. But, ile time niliambiwa nirudi kwa general hospital, it's because I had a problem with my pelvic bones. Zilikuwa zimeshikana instead of sijui ni kudivert ama kwa adjust kitu kama hiyo. So that was the problem. There was
no chance that I could have a normal delivery according to the doctors. Hadi asenye nilienda hiyo private hospital, I was told the same. Make sure you go to them Provincial General Hospital the next time you're having labor pains. Don't come here. Okay. Now, I've woken up. Mi sina uchungu, by the way. But the water was broken. It was on a Sunday. Nilienda nikaamsha mamangu. Nikamwambia, "Mom, mimi nadhani maji yangu imetoboka." Kaniambia, "Wacha ujinga. Unajua maji kutoboka ni nini?" Na sijasikia kitu. Because usually ni kama yeye akizaa watoto wake wote ilikuwa inaliaga tu na ukapa. Na sikiaga inaangukaga hivyo like a lot of water. But me, I'm just feeling something is dripping off, but I don't know what it is. But haishi, that is the problem. Haishi, unajua nisema mko wet but haishi. Here my bag was already packed. So my sister came home. She took me to the hospital. At this point, tumeenda sasa General Hospital. That is 6 in the morning. We went there. Me, I hate General Hospitals. This is my experience with General Hospitals. Tumeenda 6 asubuhi. Imagine 6, maji si inamwagika. So nimevaa pad. Na niko na vitu za mtoto na nini. Tumekaa na sister yangu hapo. I haven't seen no nurse, no doctor. Till saa 5 ya mchana. Ndio niliona hivi the first nurse na my eyes. Ati walikuwa na exchange shift from 6 to saa 5. Walikuwa na exchange shift. Na kwa hiyo wamedi. Haya akakuja. Those nurses are very rude. Nani anasikia hapa kuzaa? Hapo unajua hakuna. Nani anasikia hapa hivi kupush? Kuna mtu anaongea. Haya, nani ana bleed? There was one person who was bleeding. That was an emergency. Alichukuliwa huyo as the first person. Kaenda akapimwa blood pressure nini hizo ndio mtu anapimwa. Nani maji yake imetoboka? Girl there. Come to that waiting room ama nini? Mende hiyo room. Wanapanga. Haya. Ni nini nafanya sema maji yako imetoboka? Naambia nasikia inateremka tu. Umevaa pad? Yeah, luckily I had a pad. So they like check your discharge imetoka kama this is amniotic fluid. I think the color is different. It's just sijui kama ni green or what. But haijatoka yote. Now nafaa kutobolewa maji mwagike yote. Kutobolewa ni nini? Insuction 10. This is the 4th time, my friend. Aka insert needle. Nikasikia tu maji mwagika. I think that woman took away my craziness. Because unaona vile ametoboa maji? Unaona hiyo kitanda vile inakuwa imereziwa? Sasa ni ushuke ndio the next person anafaa kuje. Achekiwe. Man nilikanyaga hivi chini. Nikasikia nimechizi. No, this is not normal. My labor pain started there, my friend. Nilitoka tu hiyo room moja nikwambie. Nikachukua hiyo kitabu juu nilikuwa nimepewa ile kitabu yangu nikaenda nikarushia sister yangu. Nikachukua leso. Sijui kama unajua hizo stairs ziko Margaret Kenyatta. Man, I climbed. Sidhani kuna mtu alipanda hizo stairs kama mimi. Kila mtu sasa mpaka alikuwa amesimama niangalia huyu msichana hivi. Ninatembea huko nikifika hivi kwa ukuta nafanya I think I broke my arm there. The pain. Unaona hiyo pain ikikuwa intense. Ninagonga ukuta. Ninapanda hizo stairs. Sasa nimeambiwa tukipanda stairs inafanya mtu open up haraka. Nashikilia hivi sister yangu na MC. Namuuma. Akinjiko wetu. Akinamuuma. Nalia. I cried. Sijui nani anasemanga tuliangi labor pains. I cried. Sasa mpaka nalia sister yangu sana nalia. Usijali. Itaisha tu. Ni saizi tu. I cried. Nimepanda hizo stairs nimeshuka. Now my sister anafukuzwa housing. Na sijadeliver wacha nikwambie MC. Unabaki sasa. Imagine sasa kukua peke yako it's worse. Afadhali ukiwa na mtu mwenye unasumbua.
My sister amefukuzwa, mimi sasa hizo nimeshaanza kupelekwa. Huko kuna rooms kadhaa. So unaenda the first one if you dilated to 2 centimeters, the next one if you are at 4, the next one at 8, and the next one delivery. Niko saizi at 4 centimeters dilation. So nimepelekwa kwa hiyo room. Hiyo room ni kama ni mimi tu ndo niko na labor pains. Everyone is normal. Hakuna kitu worse kama hiyo. You are trying to sit down. Daktari anakuambia ufai kukaa mahali baridi. You're supposed to wake up and walk, my friend. Ai, kutembea inaweza? Hapana. Ai, mimi nasikia tu nipige magoti ama nilale tu mahali kuna baridi, at least uchungu ipungue. It was difficult. I think I stripped naked at some point. I think nilichukua dressing pan. Ndio nishakwambia. Nikavaa kwa kichwa. You know, with labor pains, hakunanga embarrassment. Mimi sijui mtu wapi hiyo confidence. Hakuna embarrassment. Mimi nilitoka hiyo room ya watu wa 4 cm straight to 10. I don't know how. Nikapelekwa delivery rooms. Sasa huko 10 ndo mostly watu wana deliver. Ni kama partition. Yes, partition. So on this side watu wanapimwa na nini alafu watu wana deliver. Kakitanda tu kamoja ka delivery hapo. Haya. Nimefika kwa hiyo room. At that point labor I just so crazy. I just feel like nataka tu ka upepo. Mimi actually nilikuwa tunataka kitu baridi. Nimepiga ukuta hadi nimechoka, nimelia, nimechoka. Naambiwa hakuna kukunywa maji. I'm thirsty. Thirsty. Ati kama unafaa kunywa kitu ni something hot. Ati ukikunywa kitu baridi inarudisha labor nyuma, sijui logic is that. Aki I'm thirsty. Kai, natamani tu hata mtu anipe hivi maji. Hata niingie choo basi nikunywe mpaka maji ya choo. But siwezi. Because hakuna, ukifika 10 hakuna kuenda choo. Ukimwambia unasikia kuenda choo unaambiwa kama nikukojoa ukojoe hapo, kama ndio hapo. Because usually watoto sijui ndio waangukia hapo, thinking unataka kuzaa. Na wewe unadhani unaenda choo. Mimi sasa niko hiyo room. So daktari amekuja kutupima again. At this point this is the 5th time. Daktari akatupima, akatambia anytime. Sasa aliniambia tu anytime, akaniambia shuka chini but wewe unajua ukisikia vitu kwenda choo kuja. Usifanye nini? Usiende choo. Uniambie. Sasa wewe unasafika pale. The person mwenye ako kando yangu, she's I think critical ama nini, anaongezwa damu. Yeye amekuwa hadi kwa machine, sijui hiyo machine ni ya nini. Yeye anaongezwa damu huko nini, na tuko hapo wawili. Yeye sasa ndiye amelalia delivery bed. Because yeye sasa alidilate kitambo mbele yangu, so anafaa kwa mfano amedeliver. So anashinda wakimpiga. Wewe ndio push mtoto aski. Push mtoto Lydia aski. Hata sijaimsahau alikuwa anaitwa Lydia. Aski. Mimi sasa na mimi ile time nilishikisha hivi mguu. Ai. Mimi nikasikia mtoto ndio. Niliambia tu daktari ndio hii kichwa. Ilikuwa kweli kichwa. Wango. I was just dramatic. Daktari ndio hii kichwa mtoto. Sasa ni madaktari wameachana na huyo. Mimi actually nilideliver kwa normal bed. Not a delivery bed. Because sasa msichana amekuwa hapo hapush. Mimi si nikakimbizwa huko wakarezi hiyo kitanda. Kidogo si vile ninasumbua. Nilishika na watu 5, my friend. Mmoja anashika hii mkono, mwingine hii, mwingine anashika hii mguu, na mwingine ananizaisha. 5 people. I was stable. Nilikuwa naibuka hivi, nasifai kuinuka. Ufai kumove. Ufai kumove. Ati kichwa ya mtoto sijui and everything. Sasa mimi I think ni hiyo uchungu nilikuwa nimefeel out through your process ya contractions. I didn't feel while giving birth. Seriously. Sijui how. Nilisikia I think the hardest part ni hapa kwa mabega kutoka. Jumtuna tukaa kichwa, but unaona hapa it's a little broader than the head. So mtoto wangu hakuwa na kichwa kubwa at least. That was the best part. But now here, akatoka hapa, asa kutoka hapa mimi nisikia tu mtoto ameslide. Now it's time to give birth to the placenta. Nikafinywa, nikaambiwa kohoa. Placenta ikatoka.
But now while I was giving birth, nilikuwa nimesumbua madaktari mpaka wananiambia, mama unafinya mtoto, tutakukata. Mimi ni nani? Nilikuwa nimesoma kukata vile nini ngumu na ni uchungu kupona. Mimi msinikate, wacha ndio huo mtoto nasukuma. Nikasukuma mtoto. Alafu unajua kusukuma mtoto si ile unaambiwa got push. Hapo unaambiwa breathe in without breathing out. That is the tricky part. Imagine so how breathe out. Mtoto wangu ndio ametoka. Out of kutoka niliraruka. So I had to be stitched, but me sikufeel. Me actually the person mwenye alikuwa next to me sasa ameanza kuzaa at this point. So amehamia kwake. So mimi niko na one nurse who is teaching me and one nurse with the baby. Msichana after amezaa kaanza kushono. Aki alikuwa anapiga nduru. So I was like, ni nini huyu? Mimi sijafeel kitu. Hata ile shindano mtu dunga ya kuganda. Mimi sikufeel. So mimi nashindwa like ni dramatic ama juu ameshaza placenta, so ni kushono. Alikuwa analia, kupiga nduru. Actually ukisikia mtoto anakujaga na all the pain goes away. It's true. It's really true. Mimi when I laid my eyes on that kid, all the pain went away. But sikumhold for long because anaekelewa tu hapo for like 2 minutes. Anaenda na cover up. So you have to go and take a shower. Nimetumwa nikaoge na maji ni baridi bro. Maji baridi, nimetoka kupush, nimeshono, nimejaa damu and everything na naenda kuoga na maji baridi. I think that's the worst part kwa hiyo hospital. So I went and took a shower. Came back. There was my baby all wrapped. I held him. At that point sasa nimepewa mtoto na ambao nimvaisha. Remember, umetoka kushonwa haki. I think saa zingine hiyo pesa private tu ni nzuri. Wanafaa uvaishiwe mtoto. Nilikuwa ninaambiwa nivaishe mtoto. I'm just shaking. I think niyo kuoga na maji baridi. Me I was shaking. Hadi yona sasa akakuja kunisaidia literally. Anaona sijaifunga diaper maisha yangu yote mimi. Wacha tu nisiwadanganye. Do I know diaper inangalisha ngo hivi ama hivi? Nope. Unasalia na msichana na shake. Kakuja akanivaishia mtoto. Nikapewa mtoto. Nimeweza actually sijamaliza hata 1 hour. I have to be moved to another room. Another room that is stairs. Unapanda stairs. Tena. Sasa at that point sister yangu mwingine alikuwa amekuja. So alinisaidia. So one nurse took the baby, the other one akabeba nguo. Huyo sister yangu akabeba nguo. Na karai na slippers and everything. So mimi nijishikilie nipande nini? Stairs. Ni kama nilikuwa naenda 4th floor. Sifiki. You go there, anza kukua registered and everything. And then mimi nilikuwa na phobia ya kukula kwa hosi. I didn't eat nothing. Paka lunch nililetewa siku ikula. Remember? Hiyo siku ndio niamkie huko, nilikuwa nimeambia sisi yangu natamani chapati sana. But I fell asleep before chapozi hivyo. Wakashindwa kuniamsha because nilikuwa nimeshachoka sana. So yes, bini nimeamka nipeleko sijakula kitu, sikukula sapa, sijakula breakfast, sijakula lunch. That is Kalia alizaliwa saa 9:50 jioni. Sijakula lunch. So ni usiku. The only thing I had in that place was porridge. Niko njaa, nafanya nyonyeshe nini? Mtoto. Namnyonyesha nini? Atoke. Nothing. I had nothing. Kalia lilia, wacha nikwambie. Kai, mtoto si alilia. Mtoto alilia mpaka nasa anakuja usiku kuangalia mtoto kama ni kukufa na kufa ama sijui ni nini. Mtoto alilia. The whole night Kalitu ndiye alikuwa analia kwa hiyo hosi yote. Ikafika asubuhi. I think at that point nilikuwa nimeanza kutoa maji sasa. Akakunywa tu maji tulitoka. Mama akakuja saa 7. Akapata mtoto wako hivi hosi. You knew my kid akiwa mdogo alikuwa ni macho kubwa. Kalibu will see everyone. Nani day one. Atamaliza hata 24 hours. Shaanza kuona. That day ended. I was discharged. I'm going home.
Sasa uje sijakula kitu huko, nimekunywa uji. Sasa nimefika home, I have to eat. Nimepata sister yangu amepika ugali. Sikuli ugali my friend. Nikapikiwa mchele. Nikakula. That was not even the problem. The problem is ni unataka kuenda choo. Kujoa. Wacha nikwambie. Kai. Ushaikuwa na kidonda kama kilo? Spirit. Hata ukiungwa tu na pad. Mimi sije experience kama hiyo. Maana nilikuwa naenda choo hivi nikirudi nilisema ndio ninataka kudeliver. Sisongi ni uchungu. Hata unaogopa kutoa makojo. Imagine kwa choo. Unakafanya hivi strip. Unazuia. Kapungue tu kadogo uache kufeel uko pressed. But isitoke mingi juu inakuja na pain. Ukumbuka umeshonwa and everything. Mimi nilikuwa na pain. Sasa unaambiwa ufike home chome na maji moto, ya chumvi, ni until hizo disappear. So it went like that. I did it for 2 weeks. On the third week, who is graduating? Okay, Where? guys. Okay, allow us to Hold it there, guys. Guys, we're going to close this video at this particular point. Keep it here if you want to continue with the story. Lazima tujue how was it graduating after raising the kid until now he is 3 years old. So thank you for watching this story. If you stayed until the end, please comment down below what you think, what your experience has been if you have a kid, what ama bishtako amepitia, tell us, and what you would like to hear from us, because we are not here to give you the games, the juices and everything. We should show you what you have been through to get where we are, and also to know the things you are going to avoid going forward. So thank you so much for watching, guys, but until next time, Bye. Mwah.